We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hello guys, this is Vicky, the face behind Vicky's Kenyan kitchen. And today I'm so happy. It has been a privilege. We've come far away, like mbali, tumetoka mbali. Mimi kama Vicky na nyinyi kama fans wangu. Jamani, I just want to appreciate you. It has been amazing. Thank you so much for supporting Vicky's Kenyan kitchen. We're gonna come to the end of season finale this year, 2021. I'll see you in my next video, 2022. But I'm gonna leave something here for you. Yes, so I'm going to leave something here for you until 2022. Without wasting time, we're gonna go ahead and introduce our ingredients. We have beautiful bread here, paprika, red cabbage, a coriander, onions, garlic, lettuce, mixed vegetables. This is carrots and courgette, boneless chicken, and variety of fruits. And of course, in every party, to complement your meal, we have a bottle of red wine and cocktail. Kenya Ken cocktail, you know how it goes. Eh? So guys, without wasting our time, let's get to it. Release to cover our chicken. So we can give it a steam for like 5 minutes. Then we mix the other vegetables. Ingoho. Quick, 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 quick. So tunaendelea kuimba we wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Ah, yes. Ikiiva. Tunaimbia hivi. Tuanze basi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. La 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 la. Ah, thank you. What are you drinking? Ooh, it's a cocktail. Cocktail. Okay. No more words. Okay. Cheers. Cheers. I'm gonna cover it for like 3 minutes to simmer. Who gave you permission to take spoon on my pot? It's not my fault. I'm a lawyer. Oh, the aroma, my goodness. It's very ready. So I bring my lettuce, mayonnaise. Now is 10 minutes, whatever you've cooked is cold. You bring your lettuce, you put together, dressing salad, and then you start mixing. Don't mix when it's hot. All right, guys, our boneless chicken is ready.
And we have our bread here. We're gonna stuff it. But don't worry about this one because we're gonna use them. So we're gonna... it to be served. All right, this is watermelon. I tried to scoop the watermelon out of it, left some and crushed them. Then this is pineapple, yani in German, ananas. Then I'm gonna top up with the raspberries. Ndio tuna top up, yani tunafanya hii mixture yetu I come through. What the heck? Also man. Lazima. This is blueberries. Pia zime come through. These cherries. Grapes. Isn't grapes. Okay. So I only have one last thing to do. Finally, we are here at the end of our show, and you can see what we've prepared special for you. For you standing there on our behalf, supporting us. So Fred, what do you think we've done here? All I'm thinking about is Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and Happy New Year. The food is nice. Actually, I love the stuffed, whatever, the bread. Yeah. And then now for the first time, I'm learning something new about the fruit, of which I can also say it's stuffed in a way. Okay. I can imagine the ice cream, the fruits, and the fresh roses. These are mixed fruits. You may top up na ice cream. So you can imagine. Hii lazima, Mautamu. lazima February, I'll have to invite you. For what? Kuje tu nitengenezee huko. You're going to pay me like I will. Ah, okay. Thank you very much. Cha msingi tunawapenda watazamaji na wasikizaji. Yeah. Kwa hivyo tunawakaribisha na tunapenda sana mtu follow, mtu subscribe katika Vicky's Kenyan Kitchen. And tunawawish Merry Christmas and Happy New Year. Good. Karibuni, mengi tutapata mwaka ujao na bado tuna vipindi vingi tunawaandalia. And guys, we've come to the end of our episode for today. And I have my guests for today also in the kitchen. I have my top fan from YouTube, and I know I have many, but I cannot host all. Today I'm hosting my top fan. Her name is Sophia. Hi. You're welcome. And I also have Sompua from Baraka FM. Hi, darling. Hi. How are you? I'm very happy to have you here. Pleasure. Yeah, nice to meet you. Pleasure. Okay, so for today nimefanya mkate. Inaitwa stuffed bread, and I have a selection of my own choice of fruits. Nimechanganya pamoja na nikafanya mambo zangu wajua mbwembwe. So this is what we have today. As you can see, this is incredibly so amazing. Vicky's Kenyan Kitchen. Yeah. Got it all through for you. So please don't forget to like this, Yeah. comment, and of course subscribe. Yes. Vicky, you got it. Thank you so much. Alright. And I'm very happy to host you today. I'm also happy to stay. Karibu sana. Sophia. Sasa hapa ni kwangu ndani kwa Vicky's Kenyan Kitchen. Unapendeza kweli, yani hata sikujaribu, umepita kabisa. Nimefanya. Yani venye huwa na kufollow ile matoke, ile tambi zile. Na leo hapa, hata umejaribu kabisa. Hivi hakuna hivi Mombasa. Mombasa hivi hakuna. Mwanamke hakuna na unaona mimi nimefanya. Hata mimi natamani venye sio umefanya venye nimeona mimi pia tena nitataka kwangu. At least pia nitaonyesha watu wajue mimi pia nimekuwa kwa Vicky Kenyan Kitchen. Nimefurahi sana. Video yangu gani nzuri ilikubamba? Ni ile ya matoke ama ya fried rice? Nilibamba ambayo nilijaribu mpaka nikaambiwa na my husband nimejaribu ni ya matoke. Ile ya matoke nilijaribu.
African edition, si ndio hiyo? Oh, congrats. Na pia nikafunga ile kidude hapa. Ewe. Funga ile kidude hapa. Ukalekeza umbo. Japo nikaambiwa nimeonyesha watu, lakini at least mwanamke ni kujiamini. Kujiamini, ndio hivyo tumesema. Mwanamke bila mapishi si mwanamke. Mpaka ukwe na hiyo beauty but kwa kupika ukwe kisawa sawa. Kwa kweli Mungu akuzidishie. Kutane tena 22 when God wishes. Na wewe mpenzi, video gani yangu imekupa? Video yako ilionipamba sana is when you cooked nyama ya crocodile. I've never seen that before. The recent one. Seriously, I didn't think that unaweza pika crocodile nyama and you eat it. Tasty. Yeah, that was the most amazing and most beautiful for me. And I'm also thinking maybe I can prepare it in my house someday. Yeah. Lakini nafikiri nitakuhitaji pia. Nikusaidie na viungo, si ndio? No problem. No problem at all. I'm here for you. All right, thanks. Yeah. So we sing for you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. Ladies and gentlemen in the house, we have Gahiji here to sample our meal. End of the year party. Maneno ni kukula, 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 hakuna kubahatisha. Ukiangalia nyuma kwangu amesimama pale kuna maandalishi ya kishua. Yaani mtoto wa kike mimi nimejiaminia na nimepika kupika. Alright, naitwa Gahiji kwa Tehanani Maisha Magic East always. Unajua mambo yanakuwa vizuri. Leo niko ndani ya Vicky's Kenyan Kitchen. Unajua hapa ndo unapata different cuisines, vyakula tofauti. Lakini hapa tuko na mazagazaga. Roll it hapa tucheki. Angalia namna hiyo. Utaipata wapi jamani vitu kama hivi kama si kwa Vicky's Kenyan Kitchen? Ama vipi? Lakini ningelipenda zaidi kama tuko na wazee ama tuko na watu wazima pia wakaonja vyakula kama hivi, si ndio? Waswahili walisema usipoalikwa jialike baba. Unasikia? Habari mama. Bibi Rooks. Ndio mimi live. Nani mwenzangu? Nitakujua uko hapa kumbe wewe. Mimi niko hapa bibi. Umeitwa? Wewe umeitwa? Mbona mala nini hapa? Hivi ni vyakula kutoka Vicky's Kenyan Kitchen. Toba. Bibi. Nakula na rai. Bibi. Waswahili walisema ukiona kwapa kutoka jasho jua paja la sengenywa. Unasikia? Na kuna leso mpya imekuja imeandikwa hasidi kitunguu liungua tomato wa msengenyani. Bibi. Wewe umekuja saa hizi tena wewe ndo na maneno mengi. Umefika vipi kwanza? Nakuja naambiwa Vicky leo afunga mwaka. Vicky afunga mwaka. Tangu aanze Januari mpaka sasa yafunga mwaka. Jamani, nitaka nimpe dua leo wapi? Inshallah. Vicky kwa wapi? Yuko. Ndio Vicky. Jamani, huyu hapa Vicky huyu hapa. Waitoje bibi? Naitwa Kiombua. Umeolewa? Baba. Aishi pale. Nyumba ile. Watu na wale bibi Vicky ndio huyu. Hebu ndio. Vicky Tony hagi bibi. Pole kwani mwagi Vicky kuja wewe. Haya ni hivi bwana. Vicky. Mungu akujalie bibi. Amen. Na kuwekea mkono. Amen. Kazi uliyofanya ni kazi ya maana. Amen. Umefunza wanawake kupika. Amen. Wakenya wakiangalia kwa makini katika mtandao wanapata kupika. Amen. Akujalie. Amen. Akuongezee miaka. Amen. Kila aliyeatwa aregeshwe kwa bwanake nyumbani kwake. Amen. Apike jinsi unavyopika wewe bibi. Amen. I want to tell you. Yes. Wazungu walisema if you can mayo. Nimesahau. Ngoja. Vicky. It's a honor. Yeah. It's a privilege kuwa kwenye show kama hii. One of the best show in Africa, Central Africa. Exactly. Ambayo inafanya vizuri sana. Mtazamaji, mimi naitwa Gahiji, niko na Bibi Rooks. Nakuja. Sikualikwa nakuja
mwenyewe hapa. Kwanza nipe fare bwana. Fair? Nipe fare. Wewe umekuja vipi hapa mpaka upewe fair bibi? Nyanya. Yaani hii leo uje ule na pia uombe fare. Uliviona wapi vidude hivi? Shida ni kwamba nini? Gololi gani hizo? Etwa berries. Naulizaje? Kama hamna fare ndo kana sima hivi. Chukua simu endeza. Vicky. Hey, what's up? You see, this is how we party at Vicky's Kenyan Kitchen. Yeah. Thank you so much for everyone who supported me. And you haven't subscribed, kindly subscribe to my YouTube channel, like and comment. Yeah. This is what you get from Vicky's Kenyan Kitchen. Thank you so much for your support. And I'll be seeing you in 2022.